Okiriisimgbawa. Okiriisimgbawa migraine. Ndewo, this is Yvonne from Learn Igbo Now Challenge, and in this video we're going to talk about migraine, and this is a monologue. Okiriisimgbawa migraine. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will encounter in this video, and these words are isi ọwụwa, headache, nkịtị, ordinary, Okiriisimgbawa, migraine, agbo ero or agbo inu, nausea. So that feeling of nausea is agbo ero mado or agbo inu. So agbo is vomit, and the phrase agbo ero or agbo inu is that like feeling nauseous. So agbo ero or agbo inu, nausea. We used agbo ero in this video. Ahụ ịma jijiji is to shiver, shivering. So ahụ is body. Ịma jijiji. Jijiji is an onomatopoeia, and it's, just sort of, mimicking, that act of shivering. So ahụ ịma jijiji is shivering. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Ahụ adịghị m. Ahụ adịghị m. Ọkwa isi ọwụwa. Ọkwa isi ọwụwa. Ọ bụghị isi ọwụwa nkịtị. Ọ bụghị isi ọwụwa nkịtị. Nke a bụ ụdị isi ọwụwa dị iche. Nke a bụ ụdị isi ọwụwa dị iche. Nke a bụ Okiriisimgbawa. Nke a bụ Okiriisimgbawa. Nke a abụghị izizi m na-enwe Okiriisimgbawa. Nke a abụghị izizi m na-enwe Okiriisimgbawa. O bido, anaghị m ahụ ụzọ ọfụma. O bido, anaghị m ahụ ụzọ ọfụma. Agbọọ na-arụ m. Agbọọ na-arụ m. Ahụ na-ama m jijiji. Aṅụọla m ọgwụ.
Aṅụọla m ọgwụ. Aga m anọ n'ime ụlọ ọchịchịrị dị. Aga m anọ n'ime ụlọ ọchịchịrị dị. Aga m agbanyụ ekwentị m. Aga m agbanyụ ekwentị m. Oge m rahụchaa ụra, o nwere ike ịkwụsị. Oge m rahụchaa ụra, o nwere ike ịkwụsị. So the 5 key words we've learned from this monologue are isi ọwụwa, headache, nkịtị, ordinary, Okiriisimgbawa, migraine, Okiriisimgbawa, migraine, agbọọ ịrụ or agbọọ inu, agbọọ ịrụ, nausea or agbọọ inu, nausea, ahụ ịma jijiji, to shiver or shivering. That's it for now, Komesia. See you soon.